Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa faamilii keenya nagaa qabdanii isiniin jecha arraan tana gaaf inclusiveness final examii isiniif qabadhee dhufeen jira. Dursitanii subscribe gochuudhaan waliin haa eegallu. Peace yoo isinitti tole comment subscribe like illee guddaadha. Waliin haa eegallu. Part 1 true or false items true or false item ilaallee kaza filannoo hundaa walumaa ilaalla noordofa tokko fana kana people with disability can lead a productive life if they focus on their disability than their ability amma people with disability can lead productive life argachuudhaaf if they focus on their disability irra yoo haalan focus on disability isaanii san qofa irra yoo haalan focus godhanii ability isaanii dhiisanii productive life jiraatanii jira. Akka inni jaa PowerPoint irra qabu mujula irratti yoo kanaafuu faallaa kanaati kanumoonni soo kanoo boota wal jijjiire turuu amma maalidha false ta'a jechuudha qofaan akkana irraa dhaamsalla. Ishi gaafii isa lammaffaa akkana jedha. People with congenital disability face more difficulty in adjusting to the disability and require more support than those with acquired disability. Kunillee maachuu barbaadanii beekanii uummanni fakkeenyaaf congenital disability fi acquired disability kan jedhamu bakka lama qoodamee jira. Congenital kan jennuun kan disability yeruma dhalatu waliin dhalate. Acquired kan jennuun immoo kan immoo accidentally guyyaa keessa balaa tasaasa accidentally fa'aa makiinaa fa'aadhaan wantoota garaagaraatiin harki irraa muramuu danda'a, miilli muramuu danda'a, usuma fayyaa qabu fa'aa sababa dhukkuba garaagaraatiin irraa muramuu danda'a. Kun maal jedhama acquired. Acquired kun haalaan maal barbaada? Face more difficulty in adjusting acquired barbaada malee congenital miti jechuudha. Illee maal ta'a false lammaffaalleen sirna hordofaa. Ishee gaafa lakkoofsa sadii akkana jedha. Sadaffaan inclusive seating. Inclusive seating it is recommended that differentiated service are provided for everyone than their similarity. Amma simmaa jechuun baatee beekanii fakkeenyaaf kun amma tiruuta maaliif amma yoonii fi nama hundaaf walgahii tokko yaamnee jirraannu walgahii tokko yaamnee eega jiraanne dirqama namni disability illee hirmaachuu qabaa mire everyoneidhaaf maal fedhannee jirra makiinaan qophaa'ee jira makiinaan eega qophaa'eef kursii irra tattaa'amure kanaaf bakka makiinaa dirqama keessaan banaa bakka wiilchaarallee maal godhuu qabna qopheessuu qabna differentiated service jedhamu kan wanta uummata disabilityidhaaf qofa kophatti mijatuu danda'u sanillee godhuuniif maal differentiated service ammallee liiftii fa'aadha yoofnii fi bakki irratti walgahii taa'an karaa gubbaa fooqii irra fa'aa lammaffaa sadaffaa jibilasu minaan karaa ta'uu taate dirqama liiftiin qophaa'uu fi qaba yookaan laafaffaa godhuun qaba differentiated service jedha. Namoonni fayyaa qaban maalidha deemuu danda'an warri disability wiilchaaraan deemu oloon bahu kanaafuu wantoota akkanaa kana tiruu ta'a jechuudha sadaffaan tiruu gootan. Ishee gaafi lakkoofsa afur akkana jedha. Secondary prevention refers to a measure that are taken to avoid or remove the cause of health problem in their in an individual or a population. Kun amma maal jedhani maal ta'uu qabu ture sirriitti gaafiin lakkoofsa afuraffaa maal ta'uu qabu ture primary prevention akkana ta'u. Secondary prevention jechuun eega irlii dhukkubni qabe booda maal godhuudha eega dhukkubni qabee dhukkuma sanarraa detect gootee dhukkuba sanarraa akka fayyuuf wantoota garaagaraa godhuudha malee deebitee osoo hin qabin ture primary prevention jechuun meeshaan godhu taken avoid removal of the causes of it primary dha. Kanaafuu maal ta'a afuraffaallee false ta'a jechuudha. Ishee gaafa kara gaafa lakkoofsa shanii ta'a jeenu. Gaafa lakkoofsa shanaffaan community based rehabilitation is advantages over institution based on rehabilitation because it is provided in the community in the community for the community and by the community. Maalidha kun tiruudha ta'a jechuudha. Gaafa lakkoofsa shanaffaan tiruudha. In the community by the community and community kanaan kan dhiyeessu community based rehabilitation kan jennuun isaa tiruudha jechuudha. Gaafa lakkoofsa jaha dhufu. Implementing the twin track approaches involves addressing the specific needs of the individual as well as considering disability within all key program and service. Maal jechuun barbaadanii beekanii asitti
wooma twin track approach involves wooma twin track approachiin kun dubbatan himaa jira dubbataa jira tiruudha taa'u mee twin track approach kan jedhu jechuun maal jechuun twin kan jedhu maal waa lama waliin deemu fakkeenyaaf yoonii fi everyoneidhaaf wanta wal fakkaataa tokko goonee jira gizee goonee booda eega wanta nama hunda wal fakkeessu tokko eega serviisii akkasii kan yoo differentiated serviisii argu jechuudha for what for people with disability dhaaf hummaal jaamaa wanta nama hunda wal fakkaatu jalqaba generalize kan jedhu gootee lammafallee specific yoonii fi diidaati people with disability dhaaf maal jennaan twin track approach wanta lamaa waliin deemu jennaan jechuudha. Eshi gaafii isa tanaafu maal ta'a tiruudha ta'a jechuu gaafii lakkoofsa jaaffaalleen shanaffaalleen maalannee jira tiruudhannee jira gaafii lakkoofsa torba haa dubbinu torbaffaa maal jedha information communication technology plays a little role in facilitating independent living for persons with disability and vulnerability. Amma sirra maalee dirqama information technology fakkeenyaaf wanni fayyadamuun ni jiraame akka ijaafaadhaaf eyeglass hedduu wantoota tokko information communication technology fayyadamnee baay'ee jira hair ID jira wantoota baay'ee gahee guddaa qaba information technology wanni keessatti people with disability kan namni boo information technology fayyadamuudhaaf disability mana taa'u waa hedduudha control godhan jiru kanaafuu false ta'uun so false ishee gaafii lakkoofsa 8 kana jedhu. A negative attitude and discrimination among the employers is one of the barrier to the employment of person with disability. 100% sure it is true. Negative attitude of discrimination among the employers is one of the barrier to the employment of the person with disability. Sirriidha barrier tokkoffaanu negative attitude baafi discrimination among the employer negative attitude qabaatanii fi discriminate isaan kan godhan taate dirqama barrier to employment with namoonni uummannoonni fakkeenyaaf people with disability dhaan kun maal ta'a haalaan barrier itti ta'a jechuudha. Ishii gaafiin lakkoofsa 9 akkas jedha. In the labor market, women with disability have more opportunities than men with disability. Amma keessattuu haala wanni disability tokkoffaan godhe marginalization ni jira beektaa amma dubartoota irratti marginalizationis jiraate marginalizationis osoo jiru akkamitti womenii karaa biraatiin dubartii marginalize ta'uu jirti false kun in labor market keessattuu uummata disability taateen ability tu marginalized godhaa jiran waa lama irratti amma marginalized with add with disability waan ta'eef dirqama women false osoo men jee true ta'uu danda'a kanaafuu sagalaffaanis false ta'a jechuudha. Ashi gaafii lakkoofsa 10 kana jedha. Flexible work arrangement can positively contribute in the employment of person with disability and vulnerability. Flexible work arrangement work arrangement can positively contribute to in the employment of the person with disability and vulnerability. Maaliif yeroo isaaniillee fakkeenyaaf mana disability nama xiqqishoo qaama miidhamaa kanaaf baay'ee yeroo isaallee akkanatti sa'a akka uummata kaanitti osoo hin taane xiqqishoo flexible wiilchaaraan faa namoota deemu baay'eetu jira garuu iskiilii baay'ee iskiilii garaagaraa qabu bakka taa'ee hojjetu kanaafuu maal godhu flexible work arrangement taa'imillee wantoota hedduudhaan even attractive illee maaltu qaba flexible ta'uufii qaba akkas ta'eef positive contribute in employment of person with disability and vulnerability dhaabillee uummata vulnerable kan jennu keessattuu dubartoota daa'imman kanneen akkanaaf akkasuma godhame irra haalaan positive employment of the person with disability and vulnerability kanaafuu gaafii lakkoofsa 10 maal ta'a tiruudha ta'a jechuudha. Ishee gaafii lakkoofsa 10 akka kana jedha. Ethiopia had a disability related policy and legal frameworks even before the 1970s. Ethiopian before 1970 hanga 1970s da related policy and legal framework even before 1970s imam qabdu yaa chapter shanaffaa hisabe chapter isa dhuma chapter jechuudha. Jala deemtanii sirriitti clarify godhanii ilaaluu dandeessanii until jaachitti haga bara 1970 hin jiru jaa. Kanaafuu maal ta'a false gaafii lakkoofsa 10 akka false gaafii lakkoofsa 12
Originally, community-based rehabilitation was initiated for developing a country where the number of the people with disability and the economic constraints are high. Originally, community-based rehabilitation was initiated for developing a country where the number of people with disability and economic constraints are high. Haalaan developii godha jechuu guddisa kun tiruudha jechuudha. Lakkoofsa 12 tiruudha. 11 maal ta'enne dirqama 100% false 11 12 tiruudha. Haya fennee jirra gaafii amma asumarraa deebisaa isiniif barreessuu danda'a. Asumarratti gaafii takka haga 12 tokkoffaan tiruu lammaffaan maal ture tokkoffaan false jechuudha. Lammaffaan tiruu sadaffaan tiruu afuraffaan false shanaffaan tiruu jahaffaan tiruu torbaffaan immoo false torbaffaan false saddeettaffaan tiruu saglaffaan false kurnaffaan deebisaa qabatu jirtan jee yaada tiruu 11ffaan false 12ffaan tiruudha jechuudha. Nagaa deebisaa qabattan jee yaadan jira. Deebisaa qabattee screenshot godhattee qabattee kaasuu dandeessa. Haa faayilaallee isii erguu ni danda'a wizin deebisaadhaan ani username kiyya komantii illee isiniif hin godha. Achiin telegiraama irraan na dubbisuu dandeessu. Telegiraama irraan si erguu ni danda'a deebisaa wajjin subscribe gochuu hin irraanfatin. And part 2 haalaallu. Part 2 matching itemii haalaallu matching amma matching each matching gaafii shantu jira. Matching kun hundi eessaa dhufanii beekanii chapter 6ffaa kanarraa dhufe. Chapter 6ffaa inclusiveness sanarraa dhufe. Mee tokkoffaa maal jedha? The World Education Forum and Framework for Action Dhaagar jedha. Amma fakkeenyaaf The World Education Forum amma kun gaafiin akkana kun xiqqishu direct hin jiru wanni kuni isinitti bakka wanni ta'uu danda'a. Jalqaba firoomsii hojjechuudhaaf yeroo hunda maal godhuu qabdu daftee tabeetu waliif firoomsuu qabdi. Jalqaba maal laalta qabde maal laalta filannoon isaan wal qixaa. Fakkeenyaaf kolomaan A with kolomaan B wal qixa miti fayyoo laal itemii. Fakkeenyaaf 5tu jira asii 5tu jira wal qixa. Kanaafuu daftee dura tabeetu guuttee fitta. Yoo tabeetu keessa firiin 3 jiraatte takka 5ffaan taafra 4ffaadhaa ta'u xiqqoo shakkii sammalee tabiraan taatu shakki dheeraate san guuttaa sanbootaaf deemee waliin galtee jechuudha. Kanaafuu jalqaba tabeetu guutuu wayyaa. Fakkeenyaaf tokkoffaa kun namoonni baay'een hubachuu dhabuu danda'a. Gaafi tokkoffaa gaafi lammaffaa The Universal Declaration of the Human Rights kan jiru bara 1948 amma maalidha jechuun haalaan xiqqishoo ni beekama. Maalidha all human beings are born free equal in dignity and rights kan jiru gaafii AN tokkoffaadhaaf eetaa jechuudha. Isumatti wanni godhuu dandeessa. Tokkoffaan maal ta'a guutamma tokkoffaa tokkoffaa ishee lammaffaan sorry lammaffaan dura tabeenu kunneenneeti gaa tanaaf ilaala daftanii namni hundinuu beeku jeetti maa jechuudha. Gaafii lakkoofsa 3 meeqa namni hundi beeku the standard rules on the equalization of the opportunity for the person with disability in 1993 kajoo kanoo namni himma kana baay'een nu batumma kana jechuun ni jira kunillee direct jira consist of rules gaafii sadaffaan maal ta'a consist of rules governing all aspects of origin of person with disability ita sadaffaan ashi gaafa afuraffame the UN Convention on the Rights of the Child 1989 kajee eenyudha kanallee nama dubbate eenyudha focus on maal furratti focus godhan isaan gaafa lakkoofsa maal focus godhan on the holistic and the fullest development of the child in item of the personality
mental and physical ability irratti yoon mallee deebi'ee article 23 article 28 article 29 ምናምን kayyoo taate dirqama inni convention jechee yoo akkas dhufe kanallee firoomsuu dandeessan san keessamis godhee kana fidee zaa childi ምናምን jenna dirqama inni convention 1989 akkas tokko ishee gaafa lakkoofsa shammee the Salamanca statement and the framework for action on special needs education but amma kana esat kan 1994 amma the last isa wantoota shanan jirat ibsame san keessa kan jirudha a key international malta a key international document on the principles and the practice of inclusive education. Isim mal bakka Salamanca statement kan jiru malee international document on the principle kanarra kan kaamedha. Kanaafuu ishii gaafi tokko fama Maltaari the world education of Europe and framework for action of hayyoo kun Malta dii dhufee taa'e renewed the commitment to the achievement of the education for all hayyoo gaafi tokkoffaan dii taa'e isinii faatareesu dii sadaffaan Malta sadaffaan afraffaan si shanaffaan biitaa jechuudha. Akkanatti wanni gootanii argachuu dandeessan jedhee yaada. Sirriitti chaaptara jaaffaa san ganga gabatee san sirriitti dubbisuu dandeessu sirriitti dubbistanii adda baafachuu dandeessanii. Ishee haragaa fi paartii sadaffaa paartii sadaffaa maali? Multiple choice itemii multiple choice yaada leenume. Malja choose the most appropriate answer of your choice from the given alternatives and write the letter of your choice on the answer sheet and write your name your answer on the answer sheet page on Lija. Actually, gaafin tokko fa malja blank space is not considered as the most significant factor in determining the disability impact on the individuals here. A nature of the disability is directly the criteria. B individuals personality on those sagalini jirani and C is individuals current life circumstance and D none of the above which not one in gone considering the most insignificant factor determining the disability khanuman considering gonde khamii jira irratti kunema 100% shakka farrene kura kunle kan tarti yuma fuudhee video onto sagaltu jira sagalan laalu ndi sanaafu maalta nan taaju isaan hundinuu waan ibsaniif ishi qaragaa fi lakoosa itti aanu taaneen gaafi lakoosa lama kanedha. Which of the following is considered as a macro system that determines the employment of a person with disability? Which of the following is considered as a macro system that determines the employment of a person with disability? A employment policy at national level. B vacancy in the nearly town. C availability of job in the local area. D nan jamma kun wanne reera chapter jaffar sirri fargootani sirri identify gootani argachuu dandeessin direct ila employment policy at national level taaju gafin lammaffaa Malta data eshi lammaffaa Malta darfa eshi gaafi lakoosa sadi disability and vulnerability cannot limit or restrict one's blank space. A chewing or swallowing ability. B communication or interaction. C movement from place to place. D all of the above are correct. E none of the above. E disability and vulnerability cannot limit. Woman is a limit godul limiting goni or restricting goni once kan goni kamija. Amma kun hundi hangoon kana keessa hangoon goona amma fakkeenyaaf chewing and swallowing ability godhu ni goona namni tokko ilkee wantoota bakka disability dhayamee ilkee irraa daaqamtee dhuftu disability miti maal
chewing danda'u jechuun wanta lallaafaa qofa jechuudha. Disability restriction godhe chewing swallowing illee ni dadhaba. Communication or interaction namni waan dubbatu hin dandeenye disability miti. Kunillee ni godha kanallee hin ta'u jechuudha. Movement from place to place fakkeenya namnummaan fayyaa si bira qabu guyyaa takka deeme gaafa makiinaan fa'aa akka tasaa accidentally makiinaan fa'aa dhaabee miila irraa muran place to place deemuu hin danda'u kunillee hin ta'u jechuudha. All of the above jaa naan ta'iita naan namnummaan kan hin taane hin jiru. Gaafii lakkoofsa sadaffaa maal ta'a iitaa jechuudha. Sadaffaan iita. Ishii gaafii lakkoofsa mee afuraffaa haa hojjennu. Which one of the following statement is wrong about self-efficacy belief? Self-efficacy belief. A. It concerned with whether or not a person believes he or she or her can accomplish the direct outcome, the desired outcome. Yeah. B. A person with high self-efficacy may overcome the effect of disability than a person with low self-efficacy. C. The person with low self-efficacy suffer sufficient high sufficiency qabaachuu danda'a. Isirratti ni akkamii baay'ee hin mul'atu hin barreessine barsaanii correction qaba. Gaafii D. The development of self-efficacy is much affected by environmental factors than individual experience. None of the above. Amma kun maal ta'a gaafii lakkoofsa isa afuraffaan gaafii lakkoofsa afuraffaan gaafii lakkoofsa afuraffaa mee gosa jaraatni naan ta'a naan maaliif which wrong about self-efficacy jaaye amma self-efficacy keessa kasobatee jaa bakkoffaa maal jaa it concerned with whether or not a person believes he or she accomplish kanani godha sirri. A person with high self-efficacy overne godhu biin sirri. Person with low self-efficacy qabu low wani suffer from the was disability dhaan jaa gaafii sirra jiru hulleen ni godha. Environmental self-efficacy fakkeenya the development of the self-efficacy is much affected by environmental factor. Kanaafuu maalidha wrong ta'e jaa naan kan wrong ta'e hin jiru hundi sirriidha. Nan ta'a gaafii lakkoofsa shana afuraffaan maal ta'a iidha jechuudha. Gaafii lakkoofsa shan including people with disability in everyday activity and encouraging them to have roles similar to people without disability. Without disability, including people with disability in every activity, in everyday activity, and encouraging isaan gargaaruun jechuun have role gahee guddaa qabaatu the people without disability is called maal jedhama? A. Disability segregation. B. Disability inclusion. C. Disability handicap. D. Disability discrimination. None of the above. Kalaali gaafiin kan laale kana hin jiru maal ta'a disability inclusion ta'a jechuudha. Disability hunda include godhe jechuudha. Including people with disability hammachuudhaan everyday activity and maal godhuudha encourage gargaaruu isaan gargaaruudhaan to have a role to have role similar to people with or people without disability nama fayyaa qabu wajjin akka wal fakkaatutti wanta tokko godhu maal godhu inclusion maal godhu disability inclusion dha jechuudha. Kanaafuu biita ashii gaafa lakkoofsa jaakasii excluding people with disability and vulnerability increases inequality. Exclude keessaa godhamu people namoota disability ta'an keessaa hambisuu wanta tokko keessaa akka hirmaan and vulnerable jechuun namoota bakka marginalized fa'aa godhu vulnerable namoota at risk irra jiran maal dabala inequality ni dabala. B. Discrimination qoqqoodanii dabalaa jira. C. Inclusiveness jechuun hunda kan hammate jechuudha. False kanaafuu C dha dhufa kana exclude godhuun people with disability fi vulnerability increase maal godhe tokkoffaan ni dabala inequality ni dabala discrimination ni dabala
inclusiveness, marginalization ni dabala. Hundinuu ni ta'a jechuudha. Inequality ni ta'a, discrimination ni ta'a, marginalization ni ta'a. Inclusiveness immoo hin ta'u. Kanaafuu all except C. Kanaafuu gaaffii lakkoofsa ja'a maal ta'a? E except C kan jiru ta'a. Gaaffii lakkoofsa torbaffaa. Which one of the following is incorrect about the term minority? Term minority kana keessa which one of the following is incorrect about the term minority keessa kasobate kamija. Haya gaafiin lakkoofsa torbaffaa sirriitti understand godhaa haa waliin ilaallume. A. It refer to any group that is subjected to oppression and discrimination. Sirriidha. Incorrect katee jeemi. Sirriidha. Subjected to maalti? Oppression katee and discrimination warreen ta'e keessa maali? Minorityidha. Kun sirriidha. Haashi gaaffii kan amma deebisaa keessaa dhaamsinu deebisaa keessa eliminate meeshii godhe deebisaan ta'u keessaa dhaamsinu kan incorrect ta'e jee incorrectidha. B. These are the group that are subordinate to a more dominant group. Ka subordinate more dominant group jalatti ka subordinate maalti ukkaanfamee jirudha. Hoillee maal sirriidha. Deebisaa garuun ta'u deebisaan keenya incorrect jechaadha. A fi B filannoo keessaa farra dhaamsinee jirra. Qannasni elimination method dhaan haafnu haa gaafiin siina kana jedha. They are groups that share a sense of a collective identity and common bordering. In qaban manoonni maaliin minority groupiin hangasan hin qaban ni qaban kulleen deebisaa keessan ta'u. Kanaafuu none of the above ta'a jechuudha. Right ta'u tidhata. Blank space refer to a group of people living together in some form of the social organizational sharing a political, economic, social and cultural characteristics in varying a degrees. A. Community. B. Community based rehabilitation. C. Vulnerability. D. All of the above. Kanaafuu maal ta'a? Community ta'a jechuudha. Communityidha. Community based rehabilitation maaliif hin ta'in? Community based rehabilitation waan hin ta'e group of people living together in some form of the social organization and share political and economic, social and cultural characteristics of living. Jaamalee wanti inni rehabilitation jechuun wanni bakka inni gargaarsa people with disability dhaaf kan goche hin jiru saniif maal ta'a? Community ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 9. Which one is not among an element of the definition for the term community based rehabilitation kan hin taane isa kamija? Gaaffii lakkoofsa 9ffaan haawal community based rehabilitation isa hin taane. A. The participation of people with disability at all stages of the persons. Participation of people with disability. Hirmaata. Kanaafuu kana maal elimination method dhaan adeemnu malee not among an element of the definition community based rehabilitation keessa kan taane kam ijaame kan taane jecha jira. Kunni ta'a. Kanaafuu kun waan ta'uuf deebisaa keessa hin ta'u. Deebisaa keenya keessa ni firaa dhaamsine deebisuma keessa haa dhaamsinu amma. Haa dhaamsinu firra. Dhaamee jira amma deebisaa keessa hin ta'u. B. The establishment of a system for program management dhaaf. In godhu wana community based rehabilitation kan inni godhu waan ta'eef kanaafuu haa dhaamsinu wanaas B'nis deebisaa keessa hin ta'u. Amma lama qofa filannoo lama qofa deeffannee jira. C maal jedha? Community based rehabilitation focuses on strengthening negative view and barrier in a society to enable equal right and opportunity. Equal right and opportunity ni kan focus on the strengthening positive view dha malee bakka kana positive view dha malee negative view miti jechuudha. Kanaafuu maal kun isa sobaate kana not among the element kate isa kana haa media isaa dubbisnu. The formulation and the implementation of national policy to support the equal participation of people with disability. Kanaaf sirriitti godhu kanaadha. Kunillee deebisaa hin ta'u. Kanaafuu the correct answer is what? The correct answer in keenya maal ta'a? C dha jechuudha. C dha gaaffii lakkoofsa 9 ilaalu.
The major objective of community-based rehabilitation is blank space. A. To ensure that people with disability are empowered to maximize their physical and mental ability and become active contributing member of their communication. And the writing sirri. B. To eradicate. Amma een sirriidha. Mee eenyumaa dhiifannaa kaan elimination method dhaamsaa dhufnu kaan B maal jedha to eradicate the spread of the disease across the world. Spread of the disease people community based rehabilitation namootuma disability rehabilitate godhuudha malee wannidha bakteeriyaadha ka spread isaa dhabamsiisnu spread decrease godhu jaalala spread of disability across the world decrease godhu jaalala wannuma are related dha haadhaamsunu mee filannoo keessaa biitan sadaffaan maal si maal jaa to raise funds in charitable form from different organizations for people with disability. People with disability from different organizations that people with disability ni godha garuu maalumni soo fayyada taasisitti in raised fundii dabaluu jedha mee kun wanni qaba hin qaba charitable form hin godhu wanni community based rehabilitation kanaaf kunillee maal ta'a dhaamsa kanaaf dhaamsa ishii mee maal ta'a deebisan kanaafu is the right answer all jaa laman ta'u taanaan tokkoon ta'u taanaan olii deebisaa keessaanii hayxa jechuudha yooma fakkeenyaaf waa lama wal faalleesse filannoo tokko keessatti afran keessa waa lama wal faalleesse yookaan hojii irratti immoo ol kajoo taate olii deebisaa keessaa eliminate firraa goota lama wal faalleessa keessaa tokko dhaamsisaa filannoo muraasatti firraa deebistee jirte jechuudha ishii gaaffii lakkoofsa kudha takkaffaa which one of the following is incorrect about inclusiveness in Ethiopia regarding policy and legal framework fi policy regarding godhuudhaan incorrect kati kamijan correct halalu mal ja me en mal dubbisnu and Ethiopia has signed most of the international convention and declaration to protect and respect the right of person with disability. Sir, incorrect ya on sir. B mamalja. It is possible to confidently speak that disability was not matter of law and the policy before 1991 male after bakka joo kanatti mee elimination method dhaan kun deebisaa keessaa bakkuma after joo kana dogoggorre silaasi before 1991 jee turuu ta'uu danda'a bakkuma after joo kana dhaamsa kanaafuu deebisaa biin tun guutuun deebisaa keessaa dhaamtu ashii meesii yaa dubbisnu meesii si maal jetti there are many disability related instruments in Ethiopia until 1971 there is no any disability instrument ya on irratti oni fi refer gootanii jira wannummaan disability instrument 1997 takka booda disability instrument Ethiopia keessa dhufe malee hin jiru kan deebisaa keessaa dhawu until haga kanatti ni jira isontiin hin jiru as booda eegalee kanaafuu ni soba walii aftar bakka yoo kana soba B D maal ja B and C are correct answer ja maal jenne tokkoffaan N Ethiopia has signed most of the international convention and the declaration to protect and respect godhuudhaaf the right of the person with disability in sirriidhanneemi biin sobaa siin sobaa kanaafu biifisiin sobaa jechuun innis incorrect nu gaafataa jira bakka kana ilaaluu qabdan incorrect nu jechaa jira nuti illee kan guutuu qabnu maal ta'u qofa incorrect ta'uun D maaliif A B fi C kan ta'u kana ta'uu qaba jechuudha. Gaaffii kudha lama inclusive culture does not encompass inclusive culture wantoota as gadi kana keessaa kan hin hamanne kamii jechaa jira gaaffiin lakkoofsa kudha lamaffaan A formal and informal policy practice involve several core value kan hin hamanne jechaa jira kuna ni hammata kana deebisaa keessaa kanaafuu A eliminate ta'uun B the presence of people with disability within the community and the given institution kunillee ni hammata maalidha the presence of the
of people with disability within the community and the given institution ni hammata. Kanaaf deebisaa keessa haa hinume isaan lachuu sirriidhaa irratti deebisaa keessa hin taane meesii maal jedha equitable access to all resources opportunity and the decision making process. Inclusiveness culture does not can encompass in gone kami jechaa jira encompass ni godha keessa ni argama biinis ni argama siinis encompass godha kanaafuu kunillee deebisaa keessa hin ta'u kan encompass ni godha nani jechuu as keessa deebisaan hin jiru jechuu kanaafuu right answer is kana. The answer is what? D is the right answer in the question number 12. Question number 13. All of the following are element of inclusive culture except element of inclusive culture tehe tokomo except kan teja. A. Universal design. B. Recruitment. C. Diversity and internal integration. D. Workplace accommodation and accessibility. Kam tame gaafii lakkoofsa 18 maalti siidha jechuudha. Kun akkanuma jira kaan universal design jee jira, recruitment jee jira, workplace accommodation and accessibility. Isaan kana sadeenidha malee diversity and integration there is no found in the element of the inclusive culture keessatti hin argamu jechuudha. Gaafii lakkoofsa 14 blank space is defined as an organizational state that embraced as a cultural norm which enterprise wide workplace strategy as well as culture that invites the full participation of people into all aspects of business operation. And isa kamija A. Community based rehabilitation. B. Indigenous inclusion. C. Inclusive education. D. Recruitment. Malta isini fakkaate indigenous inclusion that's the right answer. The organizational that is embraced as a cultural norm with embrace wide workplace strategy as well as culture that invites the full participation of the people into all aspects of the business operation. Indigenous inclusion type deebisangeen gaafila kosoodhaaf B is the right answer. Question number 15. Which one of the following is not among the 7 pillars of inclusion? 7 pillars of the inclusion firii torbaatu jira shamaddaduu qabdan jechuudha. A. Employment. B. Partnership. C. Communication. D. Attitude. Mee kamtaa isiniif fakkaata? Achirra maaltu jira? Assasii jira. Assas. Attitude. Assasii. Attitude. Choice. Communication. Partnership. Policy and opportunity jira. Kanaafu employment in as keessa hin jiru. Kanaafu employment ita jechuudha deebisaan. Partnership ni jira, communication ni jira, attitude ni jira. Attitude access jira. Sambooda si warreen A group tan attitude access yaa karaa salphaa qabaddaa. Sambooda si kan jiru moo choice communication jira. Choice communication afurraa jedhu participation policy jira. Jarraa dhoine opportunity firii torban kana. Laal A groupin attitude fi access dha. C groupin choice fi communication ji. Sambooda malee deese partnership P groupin partnership fi policy jira. Sambooda tadhumaa tokko opportunity meeqa kalama 3 4 5 6 torba jechuudha. Kanaafuu kan karaa salphaa kanaanis akkanattis qabuu dandeessa. Karooma isinitti toletu qabaddaa garuu isaan shamaddanii beekuu qabdanii kanaaf employmentiin as keessa deebisan ta'u. Let us go to move to the question number 16. The type of intervention provided at an early stage right after disabling condition is detected to minimize its effect in an individual or a population is known as A. Tertiary prevention. B. Secondary prevention. C. Primary prevention. And the D. Rehabilitation. Maal jechuudha type of intervention provided at early stage right after disabling. Early stage after disabling yoo ta'e maal
secondary prevention ta'a. Yoonis immoo osoo inni maasa hin dhufin kanummaan prevent before coming dhukkubni kan dhufe santu protective godhaa jiraatu waan taate primary ta'a. Eegammoo jedhanii hin qabamte booda immoo dhukkubisanii namni HIV AIDS hin qabame booda tiriituma godheetti qishoo rehabilitation jedhama. Rehabilitation jechuun tertiary prevention jechuun karaa biraatiin. Kanaafummaa kun secondary prevention ta'a. B is the right answer. Question number 16 and the question number 17. Which of the following policy and the legal document that address the inclusion of a person with a disability should be formulated in Ethiopia because it is missing education and training policy. A. B. Building a proclamation. C. Higher education proclamation higher education proclamation proclamation syndrome jira. Building proclamation sunte malta education and the training policy jechuudha. Ishi gaafin lakkoofsa kudha. Question number 17 is A is the right answer, and the question number 18 there is no question number 18. It is my missing from the instructor. And question number 19. One of the following identify the mechanism that doesn't serve for ensuring the inclusion of people with disability in recruitment practice. A. Affirmative action. B. Accessible outreach and hearing practice. And C. Announcing job vacancy only in text with normal font size. Dinanja affirmative action inni tarkoon people with disability affirmative action godhamu qaba wanneen akka wheelchair wantoota garagaraa kamuu kan nafe affirmative action jedhama. Yommuu fakkeenyaaf manni with disability kan jennu fakkeenyaaf amma gibbii garagaraa higher education barnoonni barumsaa mallee fakkeenya wantoota garagaraa ta'uu danda'a. Qormaatota garagaraa irratti affirmative action qabaachuus danda'an. Ni danda'ani. Accessible outreach and hearing practice hiring ifi qacaramuuf aadaaf illee ni ta'a. Ishi kana announcing kana waa dirruma reera announcing job vacancy announce godhu only in text mee hoo maaltu waliin galcha with normal font size hidhaan font size waa kana related kanaaf the right answer is C. Maal jecha doesn't serve ensuring kan jecha waan jiruuf jechuudha. Kanaaf the right answer is C is the right answer. Question number 19 and the question number 20. Which one of the following is not true about the family and the disability? Family with disability kan dhugaa hin taane kamiija. A. Family can provide economic support fiduu hin danda'u. Family ni danda'a. Kanaafuu and right idha deebsaa keessaa hin. B. Family can be enabling to people with functional limitation by providing tangible service. Sirri family kan enabling godhuu ni danda'a to people with the functional limitation godhuu danda'a by providing tangible service itti fidanii functionally isaa limitation godhuu ni danda'a. Fakkeenyaaf namoota disability kan mana keessa otoo haa takka hin dalagin jaanii manuma keessa qaba kaanii isaa hunda godhaniif maatiin waan sadukkuuf waan disability taateef waan miila hin qabneef akkanuma qabu takka hin deemin kara tokkollee jaanii manuma keessa akka hidhan taate silaa ka wheelchair illee deemee waan illee gurguruu danda'u independent godhanii jira akkasiis godhuu danda'anii eebilii meeshaa harkaan waa tuqanii wanta gurguran fa'aa mana keessa suuqii fo'ee fa'aa keessa kaanii bakka asii asitti sosso'ee wheelchairaan waa gurguruu hageessee dalagarra keessa independent ta'a deemaa disability isaa overcome godhaa deemaa yoo akkas godhanis kan faamiliin karaa lamaan dhiibbaa fiduu dandeessi. Kanaaf kunilleen sirriidha yanni sirriidha garuu deebisaa keessa maaliif inni not true about the family and disability waan nujeef inni ta'us keessa C. The family can be neither enabling nor disabling. Hajoo kan amma yaadni isaa dogoggora garuu deebisaa akka gaafin nu gaafate sirri. The right answer is C is the right answer. Question number 20 and what about short answer here. List down 3 major barriers. Barrier to employment barrier to employability for the person with disability.
sadi teresa Jaffrey head torba around more than 7 are there. Mame list down ጊዜ ሆኖ 3 bereedi me 3 qofa miti ka jiru tokkoffaan attitude ma askeessa tokkoffaa maal faa jira attitude dhaan jira attitudinal and attitude and discrimination negative attitude and discrimination qabaachuudha bereedi yookaan inni bira women disability jira benefit therapy jira. There are many are there around 9 or 10 are there in the module if you see and write a 3 strategies that are crucial to improving the employment of people with disability and vulnerability. Kana ka improve isan godhu isan mal faadha jaa workplace la mal godhu accommodation of the workplace for the people with disability dha. Lamaffaan anti discrimination and positive attitude qabaachuu fi anti discrimination adda qoqqooduu dhabuudhaan compensation practice ifaa godhuudha. Inna itti fufakkaa fi kana haaluma kanaan dalaguu dandeessanii. Kanaafuu galatooma hanga hamma asitti na hordoftanii na dhaggeeffatanii gaafii kanan caqastanii na hubachuu keessaniif baay'ee takkan isin galatoomfadhaa. Dhumarra yoo isinitti tole please subscribe na godhaa, na jajjabeessaa, comment illee godhaa. Maal akka isiniif itti aansu gaafiilee inclusiveness kanneen hafanillee hunda viidiyoo qopheessee isiniif dhuufaan jira. Gaafiilee qormaata freshman hunda kan finalidha amma hunda isinii hojjedhee dhuufaan jira. Yeroo gabaabatti wantoota haalaan akka isin hojjedhu kan barbaadan viidiyoon isinitti tolee waan kan jiraatu taate comment yelanaa kaa jabaadhaa nagaan na oolaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh my family.